ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் இந்த அமைதியான சூழ்நிலையில் அன்னை முன் அமர்ந்திருக்கின்றோம். நமக்கான தியானத்தின் மூலமாக நாம் மன அமைதியும் எண்ணங்களற்ற நிலைப்பாடும் நம்முள் சமநிலையும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நமது தியானத்தினுள் நாம் எண்ணங்களற்ற விழிப்புணர்வு நிலையில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்பதே நம் எல்லோருடைய விருப்பமாகும். அதற்கு நாம் நம்முள் மனப்பூர்வமான அந்த நம்பிக்கை, விருப்பம் இருக்க வேண்டும். நாம் அன்னையை விழுந்து வணங்கி அவர்களை நமஸ்கரிக்கும் பொழுது மனதளவிலும் நம்முடைய புத்தி அளவிலும் உடல் அளவிலும் அன்னையிடம் முழுமையாக நாம் சரணடைந்து நமக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான கவலைகளையும் பிரச்சனைகளையும் இந்த மனித வாழ்வின் ஒவ்வொரு நாளிலும் நாம் எதிர்கொள்கின்ற அனைத்து விதமான ஏமாற்றங்கள், பிரச்சனைகளை அன்னை அவர்களிடம் முழுமையாக சமர்ப்பித்துவிட்டு, தாயே, தாங்களே எங்களின் தாயாவி, எங்களை அனுதினமும் பாதுகாத்து வழி நடத்துபவரும் தாங்களே ஆவீர் என்கின்ற அந்த ஆழமான எண்ணம் எங்களுள் பதியப்பட வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையுடன் நாம் அன்னையை விழுந்து வணங்கி இன்றைய தியானத்தை அன்னை அவர்களே வழிநடத்தி செல்ல வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்து நமது குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். கவனத்தை நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்து 3 மகா மந்திரங்களையும் மற்றும் ஸ்ரீ கணேச மந்திரத்தையும் கூறலாம். तीन महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति
त्वमेव साक्षात् श्रीं कल्की साक्षात् श्रीं आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीं कल्की साक्षात् श्रीं सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மிகு மிகு மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை இரண்டு கைகளிலும் சகஸ்ராராவில் வைப்போம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயே, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உடல் உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள். தாயே, தங்களின் கடல்கள் கரையை சுத்தம் செய்வது போல நாங்கள் நேர்மையானதை மட்டுமே செய்வதற்கு எங்களின் இதயங்களை சுத்தம் செய்திடுங்கள். தாயே, எங்களை திசை திருப்பும் எல்லாவற்றிலிருந்தும் பற்றின்மையை தந்தருளுங்கள். தாயே, எங்களின் உண்மையான நோக்கங்களை அடைவதில் எங்களுக்கு விடாமுயற்சியை தந்தருளுங்கள். தாயே, எங்களின் சகோதர சகோதரிகளை தேடும் பொழுது எங்களுக்கு தங்களின் பொறுமையையும் சகிப்புத்தன்மையையும் தயவு செய்து தந்தருளுங்கள். மந்திரம். ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக.
நமது கவனத்தை மெதுவாக நமது இடாநாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவராவீர். தயவு செய்து எங்களின் இடா நாடியும் இடா நாடியில் இருக்கும் சக்கரங்களையும் தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களை சுத்த ஆத்மாவாக மாற்றிவிடுங்கள். தாயே, எங்களின் தூய்மையான விருப்பமானது எங்களின் ஆன்மீக வாழ்வில் உயர்வாக இருந்து அதன் ஆனந்தத்தை உணர்ந்து நாங்கள் மேம்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதே ஆகும் அம்மா. தயவு செய்து எங்களின் தூய்மையான விருப்பத்தை தாங்களே ஆசிர்வதித்து வழிநடத்த வேண்டும் அம்மா. தாயே, தங்களின் தத்துவம் எங்களின் இடா நாடியில் நிலைத்திருக்கும் பொழுது நாங்கள் அதை பிரதிபலிக்க கூடியவர்களாக இருப்பதற்கும் தாங்களே எங்களை ஆசிர்வதிக்க வேண்டும் அம்மா. தாய், தங்கள் அருளால் எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து தூய்மையற்ற கவனங்களும் தூய்மையற்ற விருப்பங்களும் அகற்றப்படும் பொழுது ஏற்படுகின்ற அந்த அமைதியும் ஆனந்தமும் எங்களின் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் நாங்கள் எப்பொழுதும் சமநிலையில் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். நமது கவனத்தை மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமராவீர். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியும் பிங்களா நாடியில் இருக்கும் சக்கரங்களையும் தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் எண்ணங்கள் மற்றும் செயல்கள் அனைத்தையும் தாங்களே வழிநடத்துங்கள். தாயே, நாங்கள் எங்களின் மகிழ்ச்சிக்காக எதை செய்தாலும் அது தங்களை வணங்கும் செயலாக மாற வேண்டும் அம்மா. தாயே, தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர். அதனை ஆனந்தத்தோடு அனுபவித்து மகிழ்பவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை, எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது. தாயே, நான் என்கின்ற எங்களின் அகங்கார எண்ணமானது எங்களுக்குள் அதிகப்படியான சிந்தனைகளை தருகிறது. தயவு செய்து எங்களிடமிருந்து அந்த அகங்காரத்தை அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. எங்களின் சிந்தனைகளில் சமநிலைப்படுத்தப்பட்டு அதை சரியான வழிகாட்டுதலுடன் கூடிய சக்தியை தாங்களே எங்களுக்கு வழங்குகிறீர்கள் என்கின்ற எண்ணம் எங்களுள் முழுமையாக நிலைப்படுத்தப்பட வேண்டும் அம்மா. தயவு செய்து நாங்கள் அந்த நிலைப்பாட்டை அடைவதற்கு அருள் புரியுங்கள். தாயே, நாங்கள் தங்களிடத்தில் முழுமையாக சரணடையும் பொழுது தங்களின் தத்துவம்
எங்களுள் நிலைப்படுத்தப்படும் பொழுது அதை நாங்கள் பிரதிபலிக்க கூடியவர்களாக இருக்கும் பொழுது எங்களின் பிங்களா நாடியில் நாங்கள் உணர்கின்ற அந்த அமைதி எங்களின் சுழுமுனை நாடியோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சம நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை, எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது. நமது கவனத்தை மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வரலாம். தாய் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியாகவும் ஸ்ரீ மகா விஷ்ணுவாகவும் இருக்கும் தாங்கள் எங்களின் இந்த மனித பிறவியில் நாங்கள் ஆத்ம விழிப்புணர்வு பெற்று சகஜ யோகிகளாக இருப்பதற்கு அருள் புரிந்திருக்கிறீர்கள் அம்மா. தாயே, எங்களின் தூய்மையற்ற ஆசைகளும் தூய்மையற்ற கவனங்களும் எங்களின் கடந்த காலத்தின் எண்ணங்களும் எங்களின் அதிகப்படியான சிந்தனைகளும் நான் என்ற அகங்காரமும் அதனை ஒட்டிய அதிகப்படியான உடல் உஷ்ணமும் பயமும் தங்களின் சுழுமுனை பாதையான சுழுமுனை நாடியில் நாங்கள் சமர்ப்பிக்கும் பொழுது தங்கள் அருளால் நாங்கள் சுழுமுனை நாடியில் நிகழ்காலத்தில் சம நிலையில் நிலைத்திருப்போம் அம்மா. அந்த நிலை எங்களுக்குள் ஒவ்வொரு நாளும் தியானத்தின் மூலமாக எங்களுள் நிலைப்படுத்தப்பட வேண்டும் தாயே. இதுவே எங்களின் தூய்மையான விருப்பமாகும். தயவு செய்து எங்களுக்கு அருள் புரிந்து ஆசிர்வதித்து நாங்கள் எப்பொழுதும் சம நிலையில் இருப்பதற்கு அருள் புரியுங்கள். தாய், தங்கள் அருளால் எங்களுக்குள் மன அமைதியும் தர்மமும் நிலைநிறுத்தப்பட வேண்டும் அம்மா. நாங்கள் நல்லதொரு சகஜ யோகிகளாக இருப்பதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாய், தங்களின் தத்துவம் எங்களுள் எங்களின் சுழுமுனை நாடியில் நிலைநிறுத்தப்படும் பொழுது நாங்கள் அமைதியானவர்களாகவும் பற்றற்ற நிலையில் எதனையும் சாட்சி பாவத்துடன் எதிர்நோக்கும் நிலையும் தர்மத்தின் வழிதனில் நடப்பதிலும் எங்களுக்குள் மன்னித்தல் குணமும் நிலைப்படுத்தப்பட்டு நாங்கள் சகஜ யோகிகளாக தங்களின் குழந்தைகளாக
வெளிப்படுத்தப்படுவோம் அம்மா. அந்த நிலையை தாங்களே எங்களுக்கு தந்தருள வேண்டும் தாயே. நமது கவனத்தை மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமாவீர். தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, எங்களுக்கு ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசீர்வாதம் கிடைப்பதற்கு, நாங்கள் கள்ளம் கபடமற்ற குணத்துடன் இருப்பதற்கும் தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. ஸ்ரீ கணேசராகிய தங்களின் சக்திகளுக்கு நாங்கள் சரணடைகின்றோம். எங்களின் இடது பக்கத்தின் நினைவுகளும் எதிர்காலத்தின் செயல்களும் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். தாயே, தங்களின் ஞானம் எங்களுள் மேலோங்கட்டும். தங்கள் அருளால் எங்களின் காதுகள் உண்மையானதை கேட்கட்டும், தூய்மையானதை கண்கள் காணட்டும். நாங்கள் எங்களின் வாழ்நாளில் தெய்வீகத்தை போற்றுபவர்களாக இருக்க வேண்டும். எங்களின் குரல்களை கேட்பவர்கள் தெய்வீகத்தின் ஞானத்தை கேட்கட்டும். எங்களிடத்தில் இரக்கமும் அமைதியும் இருக்கட்டும். தாயே, ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசீர்வாதம், அவரின் தத்துவம் எங்களுள் எப்பொழுதும் நிலைநிறுத்தப்பட வேண்டும் அம்மா. மந்திரம். ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा गौरी कुंडलिनी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனத்தை நமது மூலாதார சக்கரத்தில் வைத்து நாம் ஸ்ரீ கணேச அதர்வசேஷம் கூறலாம். श्री गणेश अथर्व शीर्ष. नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात्
जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
நமது கவனத்தை நமது மூலாதார சக்கரத்திலிருந்து சகஸ்ரார சக்கரம் வரை காயத்ரி மந்திரத்தை கேட்டு நாம் நமது கவனத்தை உள்முகமாக கொண்டு சென்று ஒவ்வொரு சக்கரங்களிலும் அந்த மந்திரத்தின் உணர்வை உணர்ந்த நிலையில் நாம் நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்தை சென்றடைவோம். நமது தியானத்தில் भुवः भुवः स्वः मः जनः तपः सत्यम् भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मा भूर्भुवः स्वरो நமது கவனத்தை மெதுவாக நமது சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கும் சற்று மேலே கொண்டு சென்று ஸ்ரீ மகாதேவி சாக்ஷாத் त्वमेव साक्षात् श्री महादेवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। நாம் இப்பொழுது உணர்கின்ற இந்த அமைதி நிலையும் அன்னையிடமிருந்து நம்மால் உணரப்படுகின்ற அந்த தெய்வீக நுண் அதிர்வுகளையும் நம்முள் நிலைநிறுத்துவதற்கு நாம் சில நிமிடம் அமைதியான தியான நிலையிலிருந்து அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிப்போம். பின்பு அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்கலாம்.
நமது இந்த தியான நிலையில் 1985 அன்னை அவர்கள் ஆற்றிய சொற்பொழிவு தேவி பூஜையில் of our new journey into the battlefield. We have to win people with love, compassion, affection, and dignity. When we say it's a Vishwa Dharma, it's a universal religion we belong to, first and foremost thing, the essence of that is peace. The peace has to be within to begin with. You have to be peaceful within yourself. If you are not peaceful, if you are playing tricks with your ego, if you are just satisfying yourself saying that you are peaceful, you are sadly mistaken. Peace is to be enjoyed within yourself. It is to be felt within yourself. So do not give wrong satisfactions to yourself. Do not give false notions to yourself. Don't cheat yourself. Peace has to be felt within yourself. And if you are not feeling that, you shouldn't come and ask me, Mother, why am I not feeling? Because I'm not going to tell you that's something wrong with you. You have to work it out that you should feel peaceful within yourself. It is not that if you have too much of silence outside, you feel peaceful. The peace has to be within yourself. You have it. Your spirit is absolutely peaceful, avyagra, without restlessness. There is no restlessness in your spirit. Absolutely peaceful and steady. It is for you to feel it. It is not for anybody else to certify you. This is one thing. Secondly, when I'm telling you something, you think I'm not telling you. It doesn't register in your brain. You think I'm telling it to XYZ, but not to you. You are not in it. That's another sign there is no peace. Because there is no peace, there's no registration. Whatever goes into your head, that is going to work out. But what I find that people have concave personalities. Then they receive it. Those who have convex personalities do not register anything. The registration is so poor that whatever I say doesn't have any effect on them. Otherwise, whatever I say is a mantra. It should have direct effect on you, and you should feel that effect, that penetration within you. But as if it is for somebody else, as if it is not for you. This shows there is no peace within you. Only the peace within can register whatever is auspicious, whatever is nourishing for your growth. So try to make peace with yourself. Do not fight with yourself. Why should I do it? I am so bad. I should not have done it. All these things you should not do. Try not to fight with yourself, first of all. Then you fight with me. Why am I like this? Why should it be like this with me? Why is it I catch? Why? How am I to answer such a question? It's very aggressive. I think it's very aggressive attitude of many Sahajogis to come and ask me such a question. Why? Because I can't tell you what's wrong with you. It's not in my culture.
you should find yourself what's wrong with you. But it's not what's wrong with you is the problem. What's right with you is the attitude. Whatever is right with you, put your foot on that, establish yourself on that point, and then develop yourself higher. Peace is the keynote, as I said, for universal growth of this religion. It is disturbed by many things. Firstly, as I said, by yourself. You shouldn't have funny ideas about yourself. People have very funny ideas. I see Sahajogis, as soon as they get realization or something better happens to them, they start telling others how to do meditation, how to stand up, how to give bandhan, how to do this and that. It's very, very poor. It's very low level. Try to assimilate within yourself. First grow yourself. That growth itself will tell others how one should be. Your own character, your own temperament, your own nature, your own behavior. All this will tell others that this is a great man, and they will try to follow your example. Example is the best teaching. When the tree is small, even if it says I'm great, nobody is going to come and sit under a dwarf tree. But when it is a big tree, you can see the shade and everybody knows it's a big tree and they can come and sit under that. You don't have to tell. In the same way, when you grow, you don't have to certify. That I am great. It just works. Now the peace within expresses first of all peace with others. That is the first sign of manifestation of peace. Such a person doesn't use harsh words, doesn't use cruel words. But he is also not a person who is ineffective. He is very effective using very sweet and nice words. Maybe he begins by using harsh words, then he mellows down and comes down to a position where he is effective as well as he is very mild and sweet. Such a personality has to be developed outside. So peace with your friends, peace with Sahajogis. If you cannot be peaceful with Sahajogis, then you are no good, absolutely no good. When you meet another Sahajogi, you can't bark like dogs at each other, can you? You leave 3 Sahajogis together, they end up with a big barking system. They can't manage within themselves. If there are 100, then it's all right. But you can't leave 3 and 4 here and there. So the peace should be with your brothers and sisters. They are all born out of my sastra. And nobody has right to insult, to be sarcastic, saying things which are harmful. That's no friendship. That's no friendship. It's a kind of a very subtle enmity that you are carrying on in your hearts. That cannot be forgiveness. If you say sarcastic things to others, you are not in the culture of universal religion. You should be respectful. The more respectable you are to each other, the better it will be. I do not know how to tell you this, but say there's a Sahajogi. You shouldn't call him like as you would call any Tom, Dick and Harry. Like there's some going, hey, Mr. X, come here.
No. People don't even say Mr. Please try to use their surnames, would be better. Mr. So, Mr. So, Mr. So would be better. Because this modern style of not using the surnames has brought down the respect for each other. But I think Sahajogis should try a new method and suggest to me even better methods how to address each other in such a way that you respect others. That respect will create that peace within each other. Suddenly you come out with remarks, very nasty remarks they are. There's no sense in it. That's not our culture. We belong to universal religion. How can it be that culture? So when you try to be peaceful with your brothers and sisters, try to be extremely respectful. When you write letters to each other, say, my dear brother in Sahaj Yoga, such and such. I have seen all communists do that. Anybody who belongs to any party does that. It's a kind of respect they have. You can't talk like street people and ordinary people because you are really extraordinary. And all that is extraordinary has to be expressed through you. As I'm talking to you of this new culture, let us understand how in many nations people have adopted cultures and cultures. Japan, I know, has been affected very much by modernization, but Zen taught them certain kind of culture in which, supposing you see two Japanese have a car and they break each other's car, then they don't say anything. They come out of the car, one will bow to another, the another will bow to another, and get into the car and get out. Then if they have to claim something, they'll go to the courts, but there they don't fight, because what is the need? When I asked Japanese, how do you manage? So they said, but what is the need to fight there on the street? Because after all, if it is to be paid, if the insurance is going to pay, if the car is broken, all right, they are going to pay us. Why to shout at it? It's very sensible and practical, I think. Why to waste your breath for nothing at all? You're not going to get anything. But I've known people who drive and they're abusing every person who comes across on their driving. Really, it's a cursed life, the way some people drive. And the same way they drive in their own lives. All the time cursing this, that one is like this one is bad, that one is doing like that. Even in Sahaj Yoga. They think they have a right to criticize each and every person except for themselves. So to keep peace with others, be on an apologetic mood. I hope I haven't done this mistake. I hope I haven't hurt you. I hope I haven't put your things in a wrong way. Like that. Be on an apologetic mood. You can find that among Indians. Indians have that kind of a problem. They are more on the apologetic. Sometimes it's impossible to convince them. I'll give you an example. You went down to Sangli in the morning and you were so full and the food was not ready. So they said that we cannot have our food because it's late now and it will be later, so better we sleep on. They felt very hurt, They thought that it was their mistake. Now it is registered that we haven't given food to them. It's a horrid thing we have done. And then I had to convince them that they are no way hurt, they are happy that they are not eating, they have had too much of food. No, but still it will be registered in our name that we didn't offer them food and they slept without any food. It was impossible to convince them till the end
they were all the time feeling apologetic. You see, in Indian culture we have something very great. As Japanese, I told you that we are more on the apologetic style. Never on the aggressive. Never trying to find faults with others, but we find faults in what way we have failed, how we have failed. This is something to be learned from Indians if they have retained their culture at all. Is actually in their blood. So that is how our culture is going to be such that we will express complete peace within ourselves. And you must know that you are in one body, active. You are active cells in one body. All the cells of the body are never active, but those who are active have to be at peace with each other. Otherwise, what will happen to that poor body? So try to make peace. The second thing you can do to make peace is to talk less. Whenever there's a quarrel or anything, just keep quiet. See, it will have better effect. If two persons are quarreling, never try to solve it, but just keep quiet. Quiet is very important. More to be silent. But it should not be another extreme like English culture, that they just don't talk, whatever it is. They just don't talk, but they think too much. You must keep quiet with the feeling that may God bless these people some sense. It should not be ice frozen sea, but peace which is effective, the peace that is effective. So in this new culture, we have to be extremely peaceful people. And that peace should be expressed on your faces. People should understand that you are peaceful. That's why I say that if you are neatly dressed, your hair are neatly put, people will feel all right. Otherwise, if you reach some person with disheveled hair, he gets disturbed as it is. God knows what has happened, from which quarrel this man is coming. Somebody must have pulled his hair, or must have gone something wrong with him, that the way he is disheveled. So if you are neatly dressed, people are not put off so much because they think that no, this cannot be, because this is, after all, he never had a quarrel, he's just coming peacefully from his house. In our culture, neatness is very important. Neatness of thought, neatness of mind, neatness of body, neatness of behavior. How you do things neatly is very important in our culture. That's very, very important. Which may look very funny to some people. Because whether you hold the fork this way or that way makes no difference. To me, it doesn't matter how you hold your fork or knife on a table. That's not so important. But definitely it's important how you hold the arti, how you hold the puja things, how you hold my photographs, how you hold the things that belong to other Sahajogis, how you respect the things that are auspicious. So that's what one has to have within yourself. The neatness of piousness, of auspiciousness, of holiness. That is to be done with very great care and understanding, and with that weight of auspiciousness you should walk. With that weight of auspiciousness. You are auspiciousness walking on this earth, yourself. You are peace on this earth. But the way peace is put into this vessel has to be clean.
has to be neat and has to be placed in such a way that nothing spills out. So to have peace, the best way to put your mind right is to think of good things. Think of the flowers, not of the thorns. What good things others have done to you? What good things there are? What are the beautiful moments you have had? And count your blessings. Count your blessings. Otherwise, you cannot create peace. Peace हे ग्रस्त कोण तिकडे उभे जाऊन बघा बरं. असं बघायसारखं उभं राहायचं. इकडे उभे राहा पण असं यायचं नाही इथे. You need not pay attention to everything like that. Keep your attention at peace. Keep the peace inside with your attention inside. Actually, if you really allow all my words to go inside your brain, I'm sure I'll achieve the results. But with the convex mind, it's very difficult. Just suck in. The another aspect of peace is never try to support anything that is boisterous or which is destructive or also destructive. Anything that is destructive is never to be supported. But anybody who is being tortured or aggressed or dominated is to be protected and supported. If you have the strength of peace, you can do it just by standing there. You don't have to fight for your peace. But if it comes to that, a person like Hitler, when he came, people had to fight for their peace. Now, the second part of our culture has to be bliss. People should see bliss working on us. People should feel there is bliss. If a person is blissful, he looks blissful. He emits bliss. He radiates it. He doesn't look a miserable, unhappy creature who is all the time grudging, grumbling, or worried about little petty things here and there. And nobody has right to disturb anybody's bliss. Somebody is in a blissful state, try to copy that person and become that. But people get jealous of such people who are blissful and try to disturb. That's why so many saints were tortured, because they are so blissful and happy people. We have to enjoy our bliss within. That's important. Perhaps you are not aware of the bliss that you have. Not at all aware. Never before there were so many people who got realization. Never before in the history that Adishakti herself came on this earth to solve your problems. Never before that people of very ordinary effort, of very little seeking, of very little understanding, have been given realization like this. It's like
Sometimes if you see like a stone becoming a diamond suddenly. You can cut a diamond from a diamond. Such blissful state you are in. Tremendous bliss has come. It's so effective. I myself don't know. When I see that, I'm really surprised how it's working. Bliss can only come through gratitude. Only through enlarging your heart with gratitude. Bliss is the reward of gratitude. The gratitude which is not just worldly or just spoken lip service, but is from the heart. Is from the heart, the gratitude of the heart. And the blissful people are never jealous of others. Because what is greater than bliss? Bliss has so many dimensions that you go beyond the realm of cause and effects. All the angels, all the ganas are there to help you. You know that it works out, this way it works out, that, but you take it for granted. You don't have that effect of the bliss in you when you know this has happened, that has happened. What a bliss. You cross your hearts when you feel blissful. Cross your hearts. I feel that. Just see, feel the bliss like this. Cross your hearts. Feel the bliss. Tremendous bliss is within us. How much it has happened to us that God has been so kind. Will you please put your hands across? Those who are sitting down there, please. The other lady also. Where is she looking? You are sitting on a chair. Must you look at every person who is coming? There's no need. Feel it. May God bless you. So, தாயே, தங்கள் அன்பால் நாங்கள் உணர்கின்ற இந்த அமைதியும் ஆனந்தமும் எப்பொழுதும் எங்களுள் நிலைத்திருப்பதோடு எங்களின் செயல்களில் அதை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதே எங்களின் தூய்மையான விருப்பமாகும் அம்மா. அந்த விருப்பத்தை தங்களின் பொற்கமல திருப்பாதங்களில் நாங்கள் சமர்ப்பிக்கின்றோம். தயவு செய்து எங்களை வழிநடத்துங்கள். தாங்கள் எங்களின் இதயத்தினுள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். எங்களின் மூளையினுள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தாயே, தாங்களே எங்களின் கவனத்தில் அமர்ந்து எங்களின் அனைத்து செயல்களையும் வழிநடத்தி செல்லுங்கள். தாயே, நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைகின்றோம். எங்களுக்கான இன்றைய இந்த தியானத்தை தந்தமைக்கும், தங்களின் அன்பு உரையின் மூலம் எங்களுக்கு தேவையான அறிவுரைகளை தந்தமைக்கும் எங்களின் கோடான கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கின்றோம். பூரண மந்திரம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி
குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டு கொள்ளலாம்.